Audio preview. 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 Audio preview.
Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview.
Audio preview. Audio preview. Audio preview. Audio preview. The Honorable Councillor, Member of Executive Committee, Bofta Humuduwa, Kava Samalope, Nekunimuye. Vele ona go bula ka thapelo ka go share setšhaba ka natolo ya ngwaga re shung. Ke laetse fa gore ba re shaola moeng le boa ke mong gae gomme nna ke nna Samson Magodi re Nkosi go tswa kwa Sekhukhune District Municipality, responsible for planning and economic development, tlo se diša modirong. Bjale ntle le go senya sebaka fa ke kgopele phogolo ya marumo gore a tle a re amogele ka mokana ga rena ba re leng fa gore kgone go bolela re lokologe phogolo ya marumo. Cllr Program Director, MMC Nkosi, sebaka se lempileng lona, sona, mo kopanong e ya rena le hono, ya go tla go hloma semmušo lenaneo la mopresidente wa rena Cllr Ramaphosa le lebitšwang ka District Development Model. Gomme pele re tšwela pele ka lona, ke tlo rata go tšea sebaka se ke amogele beng ba rena, magoši a rena ba leng gona fa lehono, re ile ga re lebitša mo kopanong ye, la senya tše beng ba rena, la ba gona le rena fa mo tšatšing le la lehono. Gomme ke rate go acknowledge mo magareng ga rena, Kgoši Mashegwane, yo a emetšeng modulasetulo wa ntlo ya bogoši mo provinceng ya rena, a emetše morare, rata o leboga. Re leboge gape le botle go tšwa go la kgwebo ba ba leng gona fa. Re leboge gape le municipal manager wa rena wa Sekhukhune District Municipality, Mme Maureen Mtsudisane, le bašomišane ka yena. Mayor wa rena wa gae, the host mayor, e le go Mayor Mamekwa Malope Amphela, le baemedi ba dimera tša rena tša memaspala e mengwe ba ba lego gona fa ka moka baemedi.
Speakera sa rena sa masepala wa Selete mme Mama Namela le bašomišane ka ena di-speakera tše dingwe go tšwa mebasepaleng ya rena e mene. Makhanselara ka moka ba ba leng gona fa mo mesong ya lehono re tlo tšea sebaka se go le amogela. Mohlomong ke re ke tšwela pele ke tlo no rata go bontšha history pitšana ya mo ga Sekhukhune gore se re se tletšeng lehono mohlomong re lebeletše gore e ka ba sona se se tlong go imolola kgatelelo ye re le badudi ba Sekhukhune re bilego go yona nako e telele. The historical systematic marginalization of Sekhukhune from mainstream social economic development and the reflection and analysis on the underdevelopment of the region from apartheid to modern day democratic order. Also, point of departure is that Sekhukhune land, despite its mineral endowment, rich culture and heritage, remains the most developmentally deprived region. Sekhukhune ga re bolela ka tsela ye le lebeletse history ya yona le bahlabanedi ba ba hlwahlwa ba tšwa mo nageng ya Sekhukhune dirutegi ka moka di tšwa mo nageng ya Sekhukhune. Re tsopola polelo ya former President Thembi ka 2001 ga ba etetše mo ga Sekhukhune mo mesong ya lehono MEC Pastor Makamu ba re gopotša gore o ile a re Sekhukhune is poor because it's rich. Sekhukhune is poor because it's rich, which would mean there's a contestation from people outside Sekhukhune to come into Sekhukhune, grab whatever they can grab, and as they do so, they make sure that as people of Sekhukhune, we fight amongst ourselves. And as we are busy fighting amongst themselves, they continue to enrich themselves with the mineral endowment of this district. So, mo President wa Maloba Thembi ga ba re Sekhukhune tala ye re leng go yona re mo go yona ka baka la gore re humile empa batho ba tswa ka kwa ntle ka mokana ga bona ba itla fa go tla go epa diminerale tša mo ga Sekhukhune go tla go dira kgwebo mo ga Sekhukhune gomme ge ba dira ka tsela yeo ba re neana bana ba thulare ra lwa re nnoši ge re le busy rena re lwa re nnoši bona ba holega ka tšeo ba dikemišeditšeng ka go holega ka tšona mo ga Sekhukhune, and therefore we continue to be a rich but poor district. Ka fao re nagana gore le hono re kopane ka tsela ye lenaneo le le tlong go thakgolwa ke deputy minister rena le hono le tla re fa thuto ya gore re le bana ba thulare re ba baneng re šomeng mmogo ka seboka gore tlhabologo e tle kgona e fihla mo ga Sekhukhune. And in terms of the present day development challenges, in comparison to their counterparts in the province and neighboring districts, Sekhukhune has the following key developmental challenges. The third biggest district in the province, Cllr district ya boraro e kgolo mo province ya rena ya Limpopo. Highest prevalence of poverty, tlala e ikepetše mo ga Sekhukhune. Highest unemployment level at more than 51%. Tlhokego ya mešomo e godimo-dimo ga re papetša le di-district tše dingwe tše di leng gona mo Limpopo ka di-persente tša go feta 51. Ka no be di rotogetše godimo go feta mo ka baka la COVID. High rate of illiteracy. Dipalo-palo tša go hloka thuto tša go se rutege mo ga Sekhukhune di godimo-dimo ga re bapetšwa le di-district tše dingwe mo provinceng. Poor infrastructure in terms of key
enablers such as roads, water, railway, telecommunications, etc. Tšhalelo morago ya rena mabapi le ditsela, ditirelo tša meetse, ditirelo tša metlakase, ditirelo tša go fapana-fapana, tšeo di nyakegang gore di be gona mo go setšhabeng gore tlhabologo ya ikonomi e tle be gona. Mo ga Sekhukhune re sa šaletše ga kudu morago in as far as that is concerned. As a region which has a history of systematic exclusion from the erstwhile years of apartheid colonialism to the present day Sekhukhune land, e sa le re tlogelwa morago kua ka nako ela ya mmušo wa kgatelelo go fihla le lehono ka ge re bolela ka tsela ye. Ene ka moka na ga rena ke a nagana re a tseba gore re šaletše morago kae le kae, empa tšhalelo morago ele ya rena le lehono mengwaga 25 ka gare ga democracy re bona re sa šaletše re bapetšwa le di-district tše dingwe mo nageng gagolo gona mo Limpopo. Ke tše dingwe tše re nagana gore tshwanetse re tle re di lebelele a re kopane kwa lehono. It is also a known historical fact that King Sekhukhune, whom the district is named after, was declared an enemy by the Pretoria regime. Hence, the decision by the white rulers to economically subjugate and marginalize the region. Re a tseba gore ntwa ye Sekhukhune wa pele a e lwele mo Sekhukhune a lwantšha mmušo wa maburu gore tle re lokologe, ba ile ba fetša ba tša sephetho bale ba mmušo wa Hlaolele wa maloba gore Sekhukhune se tlo tšwela pele as a curse se ba gona ka mokgwa se leng ka gona se sa be le tlhabologo. And ge re bolela ka tsela ye re sa le gona mo tseleng yeo. And due to his steadfastness to defend his people and the land, the regime ensured that as a punishment to Sekhukhune, the area should remain underdeveloped. Seemo se re te khwetšang re le go sona lehono ke seemo se se hlotšeng ke mmušo wa maloba wa Hlaolele, e le ge ba re ba nyaka go bontšha gore Sekhukhune ka boyena le meloko e tla latelang go tšwa go yena ba ka se hwetše tlhabologo. So e tlo ba maikarabelong a rena lehono ka ge re tlo lontšha semmušo district development model go bona gore re fetola seemo seo mmušo wa apartheid o dileng gore phele ka gare ga sona. The wars of resistance waged by the warrior King Squati, Sekhukhune the first Squati, the second Dinkwanyane Mampuru, and other traditional leaders resulted in the regime declaring the entire Bopedi as an enemy. Ka baka la dintwa tša bagale ba ba begileng gona mo, ke ka baka leo mmušo wa apartheid o ile a tšea sephetho sa gore Bopedi bjo ka mokana ga bjona ke Bopedi bja manaba, so lenaba o ka se iše tlhabologo go lona. Ke ka baka leo lehono le bonang re phela ka tsela ye re phelang ka yona. And I ile ka fa mohlala gore even during the Bantustan era, Honorable Deputy Minister, re a tseba gore ka nako ya mobuša bo Leboa le bo Kazankulu bjale bjalo, go ile go ba mafelo a kgethwang gore ke mafelo a go ikgetha e ba di-industrial zones jwalo ka bo Sego bo Nkwankwa bjale bjalo, empa di ile ga tshwanetse di tle mo ga Sekhukhune ba di bja ka mmušo wa lepelle e le ge go tšwetša yona taba ela ya mmušo wa kgatelelo gore Bapedi o ska ba fa tlhabologo. Go bile go tšwetše pele ka tsela yeo ka morago ga ge former President Thabo Mbeki a ile a tla mo ka 2001 a re declare Sekhukhune gore se growth point a re ka gopola ka mokana ga rena. That would have meant the declaration of Sekhukhune as a growth point would have been accompanied by a massive infrastructural development program
That never happened. Former President Thabo Mbeki sale a bolela fela. Ka morago ga moo, a re Sekhukhune is a nodal point. A se ke go eba le mananeo go tswa mmušong. E ka ba mmušong wa gare, goba wa province, a tlo go netefatša gore polelo yeo President Thabo Mbeki a go ka re fa yona ya gore lefelo la go ikgetha le reng o tshwanetse go tle mananeo a tlang go re thuša gore naga ya rena e tlhabologe, a se go direga selo 18 years down the line as I'm speaking today. Ka morago ga moo go ile gwa diregang former President Jacob Zuma le ena o ile a tla gona mo ga borena. A tla a tlo bula letamo la di-hope ka 2014. E le letamo le e leng gore re le badudi ba Sekhukhune ka mokana ga rena re bile le tshepo ka gobane re sene metsi mo ga Sekhukhune. Gore le hono a ke le pele mo pele ga lena ke bolela ditšhaba tša rena ka bontši nke ba sa sokole ka metsi. Empa se sa go direga ba ile ba aga tlhatswetša metsi, water treatment works mola ga Kgoši Malekane, 12 megaliters. Ba aga letamo reservoir ya 25 megaliters kwa Jenfest. Ka kgopolo ya gore yona water treatment plant ele e tla rotoša metsi go ya go la Jenfest. Le Nankhono metsi a sa ba fihla Jenfest. Ke taba tša bo 2014-15. And as we speak, badudi ba Sekhukhune ba sa hloka metsi. Empa godimo ga fao a ba le mananeo a mangwe former President Jacob Zuma. Lona lenaneo la gore metsi a šaolala le naga ya Sekhukhune, empa a thoma ka go ya Jenfest le dinaga tša mo gaufi le di-Hope Dam. A re bolela ka tsela e le hono, badudi ba mo ga Sekhukhune gagolo ba dinaga mabapi le letamo lela ga ba ne metsi a go tswa mola letamong ka ntle ga dibiledi tše nnyane fela. Empa ke sephetho se be se ke former President Jacob Zuma. Lenaneo la gage la bobedi be le go tšea metsi ka Groblersdal go a iša Motse. Le ge re bolela le le hono, projeke yeo ga se ya be ya fela. Ka no bene 10 years batho ba Motse ba nagana gore ba tla nwa metsi. Mara seo ke go bontšha e be se gatelela sephetho sela sa go tšea ke mmušo wa kgatelelo wa maburu kgale gore ka baka la Kgoši Sekhukhune bopedi ba ka se kry-e tlhabologo. Empa ke re le hono re ne monyetla o e leng gore ka mokana ga rena re ka šomišana mmogo re ka fetola seemo sa mo Sekhukhune ka mokgwa o se emeng ka gona. President Ramaphosa o tšere sephetho sa gore mmušo o swanetše o šomišane le dikgwebo ka mokana ga tšona, gomme ge mmušo o phethagatša mananeo a gona mo dimasepaleng a tla ka tsela e msa yeo ditirelo tlo išwang ka gona bathong ye bitšwang district development model. Seo se ra gore mananeo a go iša ditirelo bathong go tšwa go mmušo wa gare, go tšwa go province, le go tšwa go di-local municipalities le district municipalities di swanetše di hlakanywe felo mo go teng. Mananeo a la di-local municipalities a go kopanya le badudi, the IDP process. Re swanetše gore ge re tlo presenta district municipality e presenta gore ngwaga o wa mašeleng e se district municipality, ditirelo tše re tlo išang bathong ke tša mohuta o le tša mohuta o. Ditirelo tše swanetše be di akaretša ditirelo ka moka tša mmušo go tšwa mmušong wa gare, wa province, wa district le local municipalities tša rena ka mokana ga tšona. One budget, one plan. Ke se e leng gore the district development model e dikemišeditše sona. Rata gape go lebogiša beng ba club ya Sekhukhune United ye e leng gore e tlo bapala mola go letiela ba re keng Let Africa. Gomme go ne club e nngwe gape go tšwa Dennilton le yona e promotile go tlo bapala mola league ye la Mosepa ke gore ba e bitšang
ABC Motsepe. Gomme tlapela Sekhukhune United, ga jwale, le patelo la yona la go bapala ile ba former Peter Mokaba Stadium, ba fela ba ya kwa go la Thembi. Club ya Denelton yona re tseba ile go bapala kae. Ka gobane mo ga Sekhukhune ga gone stadium se le maemong a leng gore a ka approva PSL. Yet we are so rich but poor. It can't be right when we are having more than 30 mines here in Sekhukhune, but we don't have a single stadium approved by PSL. And this is a kind of an infrastructure that we think we also need to look at, Honorable Deputy Minister. It can't be right, Sekhukhune, big as it is, it doesn't have a stadium, and we've got so many mines operational in the district. We are saying these are some of the things that we really need to reflect on and make sure that indeed we come with one plan. All of us, Magoshi Arena, Musho, business, let's come together and all of us come with a plan. But I also want to take this opportunity to thank all the minds, the presentation will be coming, that have contributed or are going to contribute towards the building of a steel bridge, Sesame Airport. We're being told this morning that that steel bridge is almost turning 100 years now. And it can't be right that in this area, referred to as the Eastern Limb, in as far as mining is concerned, so rich, but people of Sekhukhune are still battling to cross the Steelport River using that one single way across to the other side. That cannot be right, and it's a matter that needs to be dealt with. But I can confirm that 2 months back, Revile Fa, Rakopanalo Magoshi Arena Amegang, le MEC Arena, Honorable Dixon Masemola. Ile go tla go tsebisha semmušo Magoshi Arena gore o tlo a official lenaneo la go netefatša gore lebrogo le la mola ga le tlo tlošwa, e tlo ba monument, empa go tlo agiwa lebrogo le leswa. This morning re thomile gona kua e le bohlatsi jwa gore ka nnete di-mine tše di leng gore di tlo re thuša ka mašeleng ba file bohlatsi jwa gore lenaneo leo le tlo thoma. Le barral ba re boditše gore yona bekie go bile a briefing session mo e leng gore ka morago ga moo ba tlo hlokola di-engineers ba leng ba ile designer that bridge. From there, the Deputy Minister o kgopetše gore ba re fe step by step gore go tlo direga eng neng. But what we can rest assured, this district development model, one of our first projects that we are definitely sure is going to be implemented come next year is that steel bridge. Nako ya ge Premier wa mathomo wa rena ngwako Ramatlhodi le cabinet ya gagwe ba ile ba just peto. That was in 2001. But the office just Sekhukhune tša mmušo wa province tše leng kwa Lebakgomo must come to Jane first. And that decision was based on the fact that Masepala wa Makrutamaga ke Masepala o bonalang e le Masepala o napeng o tlaletše ke bodidi go feta di Masepala e mengwe ka moka mo ga Sekhukhune. And therefore that decision was to make sure that Makrutamaga was to become the administrative and economic hub of Sekhukhune, given its geographic centrality in Sekhukhune. We are talking today, 25 years down the line in democracy. The office charina is one question first, is home. And it is this district development model that must help us, that must assist us, and that is only going to happen and business. That will be possible for us to make sure the official editorial work first. Had it happened then in 2001,
that the office could have been relocated. It would have been very different today. But 18 years down the line, Office Jela Disali, the war home. And Rebola Premier, Wamalimpopo Matomabile, Premier Wakorama Sodi, Alatalagam Loto, Alatalagam Matale, Ponjuale, Renelli, Maslajia Saviro, Premier Matavata. The office Jarina, it's on Divemo, they are still in the war home. It's a matter that the Deputy Minister, we are making an appeal to you that the people of Sekhukhune cannot wait any longer. We want them as yesterday. Those are some of the things that if you work together, we can be able to achieve. Kerata gore ka ona manjwa ke Jesu bagase go lamogela ka mokana ga lena le hono mo kopanong ya rena ya go tla hloma semmušo lenaneo la tšhomišano mmogo gareng ga mmušo go ya ka di-levels tša ona ka moka karolo tša ona ka moka national, provincial and local government le business le magoši a rena gore tle re kgone re tliša tlhabologo mo setšhabeng sa borena sa Sekhukhune. Ke a leboga le amogetšwe ka mokana ga lena tobe. Ra leboga Phogola Marumo, the Honorable Gamutsing, Stanley Ramaila, the First Edition of Sekhukhune, Aramutile Matsoap. Opocha ore, Corona Salona sa pela, Repela Leona, Isalocholo Fela Marque Fenia. Really. Osne masker to hopela rola te koloi, Ovaka Pekaning, Guante. Osa para mask. Oraskara huichana gamu, carvare ya fufa. Michele, we are pare Oscar San Mutat Malabandavana traffic. Argo to Chama traffic hunting for your own safety. Hopela or Rosna Masco, Chagafa, Cahoto, we own Yago, Lega Colim, Kumako, or screen the Guante. Scatara huichan. Hopela Toribaca. Every boat along Honafa Lehono. Yale Getojas Maga Segefe, Hopelore, the Deputy Minister, Tawa Holori, Jim Farte Magavena, I'm a Fema Toro, Tom Poe, Musanecho, Kawemele. Mitilema Toram, the Deputy Minister, a round of applause. Thank you very much. You may sit down. Wala ko santa sa wagay. Ape, sana wala ka corona ka mulo mo. Sabi mo tuwar na mo wagay. Kaya futelendi lo ba tuwa ka mo linte archin sa nagana ka mo. Every time wa futel. Wa futel au tiba melo mo dinko distance sa paret mato hafe ja hafe. Skype me sa matagala to. I'm trying to look for the person who's not wearing a mask. If you don't wear a mask, the police can arrest you. Where's the person? Program Director, the Executive Mayor of the district, Mr. Stan Ramaila, local mayors, traditional leadership, business representatives, representatives of interested groups, members of the media, ladies and gentlemen, all protocol observed. Good day. How are you? Letabile.
Ndala la thaba le tshogile. Le tshogile eng? Nyakang ba go se apare di-mask, le ba fe di-mask. Or re tlo bitsa maphodisa ba le tshwara. Re ka se, we are not going to end the day well. It is a pleasure for us to join you here today as we mark the beginning of a united action towards development here in Sekhukhune. We are here to formally introduce the district development model. Through this model, our government wants to address silos in our planning system. Government is of the view that a united people in action will deliver real focused development in areas where our people live. We are here to call on all of us to play a part in ensuring that the model becomes a success. We have just visited the Malekana Bridge, which is due for development in the near future. We are informed that the private sector has invested in excess of 72 million for development of the bridge. We want to thank you for that. The construction of the bridge is an economic catalyst on its own. Some of us will get jobs and deal with real issues of poverty. We want to see all stakeholders playing a part in the united action for development and assist in confronting the triple challenges, which is poverty, unemployment, and inequality. On many occasions, we have demonstrated that as a people, we are capable of uniting behind a single vision and work at it. We came together to map out the country's National Development Plan 2030. In the State of the Nation address, the President highlighted key priorities of government that are linked to the NDP. Our government translates these priorities into tangible interventions and targets in the form of MTSF. We want these targets to find expression in this district. The model then processes that the best way to do it is to create one single plan. We must work together to ensure that the model works to improve service delivery, grow our economy by dealing with serious issues which are affecting our people. We are already using the same model to deal with COVID-19. Effective interlinked multi-stakeholder structures that feed to the National Corona Command Council have been introduced in all spheres of government, and already there is benefits. We are also using these structures to deal with another form of a pandemic, the perpetual abuse and killing of women and young girls. Let us all take this challenge to end gender-based violence. Our women and young girls are human too. They have rights. They too deserve to enjoy this democracy. They must be able to walk our streets without fear of violation and abuse. We can't be counting the number of women killed every day. Let us also leverage on this multi-stakeholder forum to address these social ills. We must continue to adhere to the COVID-19 regulations. Corona is real. It kills. It continues to rob us of many lives. We must do everything in our power to save lives and livelihood. You must wear your mask, you must sanitize, you must keep social distancing, and never let your guard down. I thank you. The Honorable Deputy Minister, ore magale fuko fa go gopela gore ba tšea karolo ka moka ba leng gole le ka ma di TV ka mo di khoneng ka moe le ba tamele gore go le bitša ske la ra go emela maybe to remind you more to before Khoshi Mashigwana to bolela fala ga tola magoshi Sekhukhune Youth Council Mr. Jeff Mashewi Dugishe Sekhukhune Chamber of Commerce and Industry Mr. Love Momonela we Dugishe Limpopo Women
in tourism, Ms. Hazel Witugishe. And then Black Management Forum, Ms. Daisy Rapila Witugishe, Abatamela House Lumuya Gumagal Nyagas Layanako. Santago, Mr. William Malaka. National Taxi Alliance, Mr. Philip Horutali Tugishe ready for. Yale before que tu as le fait que tu as la difa, tu as le même si for finance, dans la municipality, mais vous ne m'accordez pas autorité de l'embar na fakawre. Ma recherche baba ona farsa ndrete be khoshiagale na ore ona na ukule sege sekule ona kelo raga sigwa mga hoje ga ngega ke shai jaga bla bla ke kulo no shabe ke wana ke abushwa ke alawler don repol magola come introduce magosharna and kamgar bai marar tibisha magosharna la baba kamgar bai kamu kai mung la ko no gmi uskawa ba ko tabo ga uska ko be pelelo wa hojo bala ba hojo tanga fasa thra ka thobe. Thank you very much, Program Director Pogojane, for giving me the opportunity. Ya gore ke acknowledge bahlomphegi ba ba le go gona ka mogare ga kopano ye. Ke ya tamisha Paola Marumo, Deputy Minister, the host, Mayor, le di mayor tšeo di le go gona mo. Mošomo ka ko mokopana Pogojane ke tlo no re ka lebelo ke re tlatla ke o fetse. Ki thoma ka go acknowledge the presence of our executive mayor, Ushete R. Amogechi, ki Paola Marumo, Councillor Ramaila. Acknowledge the presence of our deputy minister, Thembi Siweya, Shete R. Amogechi, R. Emikal Fuku. Mayor wa mo rilego mo ki Councillor Mamekwa ki Malupe. Acting Mayor Ephraim Mogale ki Peladi ki Memtsepe, Acting Mayor Elias Motswaledi Ntate Ratlou, Acting Mayor Makudu Tamaga Councillor Rina Maisela, Speaker ra sa Masipala wa rena wa Selete Me Manamela Mologadi, ke bone le Speaker ra sa the host Nareadi, Speaker ra sa Ephraim Mogale ki Me Bushimdisha. Ki boni di MMC just Sekhukhune District Municipality, ki boni Councillor Matlala MMC Corporate, ki boni me Pinkin Chabeleng MMC Community Services, ki boni MMC myself ki fite Program Director MMC Nkosi, ki boni MMC ex co-member Mekwini bamo mogole ma councillor ra kamuka ba o ke sego kabaka ba isha le ihloba le go gona mo mošomo o mogolo o ke dumela go gore ba mphile tšeo di swanetšego ke go acknowledge le maaparangkwe bembaka bemmabu ke a ikokobetša pele ga lena gomme ke dumela gore mošomo ba mphile ona ka mokgwa go swanetšego ka gona ba seke ba ntiriša bošaedi ba be ba se ba bona ba bangwe. Re na le Kgoši Maloma ke dimo wa go sebo ba gona mo, re na le Kgoši Masha ke maepe ba gona mo bemmabu, Kgoši Mashegwane ke go sebo ba gona magareng ga rena, Kgoši Mashegwane Ngwamrei ba gona magareng ga rena, Kgoši Phahla Mhlaka Phogola Morwasi ba gona magareng ga rena, Kgoši Mampuru ba Ngwato ba gona magareng ga rena, Kgoši Kgwete ke Hlabirwa ba gona mo, Kgoši Ramaube Phahle, Kgoši Gadimalepe Kgetša, Kgoši Makotšo Morwaswi, Kgoši Malekana Napiana Bauba, Kgoši Gadi Phasha ke Hunadi, Kgoši Gadi Kgapola ke Modipadi, Kgoši Gadi Maepa ke Pebetse, Kgoši Gadi Nkosi Tlamini Kunene. Gomme re na le baemedi gape
ba mešate ya rena e mengwe ya mo ga Sekhukhune re na le ba kgošikgolo thulare wa boraro ba gona magareng ga rena kgoši maphopha ba gona mo kgoši seraki ba gona mo kgoši kgapola mešate ba gona mo ba kgoši nkosi ba kgoši ramaube le ba kgoši phasha ra leboga beng ba ka re leboga le borakgwebo ka moka bao ba lego gona mo re leboga le mekgahlo ka moka yeo yin ba itilego go ba gona ga lena mo modiro o bo ka sebe o tla kgona go tšwela pele ke a leboga Phojane. Ke a leboga mologadi o dira mošomo ka bokgwari le botswerere. I'm a flexible program director. Ntumeleleng ke le laole beng ba ka e sa mphile sebakena se le motsotsonyana o le gone ka nako e go tlo felela gana ka fa a ke tswa mo ke nna wa lena ke ngwana wa lena ke a bušega maranyo le mphele matlanyana a motswa o swere gore ngwana a eme mo pele ga rena batswadi bjale ke tlo ba kgopela go ya ka kgopelo fa gore municipal manager wa rena a re tshwana le 8 re na le municipal manager sa jo mohira o tsebagana mogae a tla re tlhalosenyana ka bokopanyana go samapa je executive mayor di boletšego le deputy minister ena ke Morini Ntsudišane go fa sebaka a ba futhafuthele. Thobela ke rata ho dumedisha baetapele ba rena bo deputy minister, executive mayor, MEC in absentia, magoši a rena le setšhaba ka kakaretšo. As ba hlalošitše ke Maureen Ntsudišane. Ne ke rata just go lefa just a synopsis ya economic development profile ya Sekhukhune. As executive mayor wa rena a hlalošitše Sekhukhune ke area e leng rich in terms of the resources tše re na leng tšona mara e fela go na le tše ding tše e leng di-challenges tše e leng hlobaboroko. Unemployment as a hlalošitše e godimo batho ga ba na mešomo batho ka mo ga Sekhukhune ba bola ke tlala mola area ya rena e na le di-mine tše dintši. In terms of our broad economic sector ya Sekhukhune, mining a contributor 47% into economy ya mo Limpopo. Agriculture a contributor 2%. Mola agriculture ina le potential enchi mo ga Sekhukhune. Manufacturing currently a contributor 3%. Electricity 2%, construction 2%, trade a contributor 12%, transport 3%, finance 13%, and community services 16%. Basically, ino fela so that le khono o hwetša picture hore ke di feed sector tše di contributing towards economy ya rena mo ga Sekhukhune. Now, ha re developer naga re šomiša land
space se re leng ka mo gare ga sona. Mmušo wa rena o ile wa dira plan e ba e bitsang for rena mo Sekhukhune re na le Sekhukhune Special Development Framework. Now ke yona e tshwanetse gore e guide gore in terms of naga eng e tshwanetse gore e beiwe kae so that economy ya rena e develop. Re direla gore ha batho ba nyaka go developer se seng batho ba ska no ya anywhere ba e dire in a way e tlong go contribute towards economic growth le development ya the region. Now in terms of the framework, who identify the growth points. Honali, the provincial growth points. Begersfort is one of them. Groblersdal is one of them within the district. And then honali, the district growth points. Steelport, Marble Hall, Chain Fest. From there at Teora, Ravali, the municipal growth points. Orestad, Rikop, Mecklenburg, Atok Appel, and then Ravale Glencoe, Ravale Rosenegal. Basically, this framework is why so retushe kamka, including Rena Le Marouche. Kore har shalar identifier hore more rekabia yaba the industrial park, more try to robe more dulang batu. More try business area. It has to be guided because more young development jam huto. Infrastructure is try to in order to support development. But if it's a dilo haphazardly, it poses a challenge to the way replanning infrastructure karon. Re feleja e dira gore di area ja rena di feleja di sa gole ka mo di swanetšeng ka gona le di area o hwetša gore re identify re bea di business for example mo areaeng e ka sekgowa ba reng ke prime location ha re beile mo prime location investor ha etla o bona prime location rena re šetše re beile ba di maraka tše nyane. And then it dira hore those investors ba lebelle elsewhere. So development model re tshwanetse re go be le coordination, go be le cooperation, so that ha re tlo developer, re developing more. Re bontšaneng so that o a swanetše gore a dire part ya gage, a dire a tseba the bigger plan ke eng. Now, in terms of Sekhukhune, we identify what we call the economic catalytic projects. The projects they assist, already attract to more spacing so that we invest more. And out of those catalytical projects, once the barona, it will attract other supporting businesses and activities. Then yadira horobele a hype of activity in those areas. Now yamatomo ke fetago mutubatse special economic zone ke khale go bolelwa ka yona in terms of gore e tshwaitse gore e be gona mo ga Sekhukhune. And who issue a license. Area identify more steel board. But in terms of government planning, we try to redevelop a belt that will basically connect from the Hope Dam right up until steel board as part of the belt. And my president Ubulechika new types of cities. Je anyakang hobona hore di feleja di develop hilweng mo nageng ya South Africa. And those cities must be the city je di supportang
your fourth industrial revolution. And we are looking at ensuring within this belt, we have one of the smart cities, Sekhukhune. The other project ke ya Agri Park. Ka khalo go bolelwa as well ka project ya Agri Park. And ke sure for balimi ba Sekhukhune it is of interest. As part of the one development model, was saying try to ensure we have an Agri Park, which basically globally centers more balimi ba kgone access the seeds, go ba le di pack house, go ba le mo ba kgonang go store the products tse ba tla beng ba di bunne, and le mo ba kgonang go accessa mechanization, meaning the tracker, but also try to re kgone ensure gore re feletša ra beneficiate go ba le agro-processing. Agro-processing, producing the products, body tomato sauce, body from your cotton area ya Sekhukhune, including kakwa site labo Marble Hall, Groblersdal area, and Kamo Steelport Valley. Previously, were a lot of cotton. Now we are saying it's also reflected to a point, and there have been discussions through Sekhukhune Development Agency, through Sekhukhune District Municipality. Yeah, we try to reflect to a point where we are able to rejala cotton from cotton reprocessor. From reprocessor into, for example, material. Very produce products from that material, meaning your t-shirts, your PPE, the overall JD apparel mo di mining, the shiti JD very shwang, JD shumishwang mo di petlela. We should be able to do that more as Sekhukhune, because Sekhukhune is one of the biggest areas producing cotton. And the railway line, the station, say Nesile Marble Hall, say Kamo site area, that side of Begasford, was because of the economic activity that was taking place. So try to back to